আসসালামু আলাইকুম। চিকেন ফ্রাই তৈরির জন্য এখানে এক বাটি মুরগি নিয়ে নিয়েছি। মুরগিগুলোকে মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে নিব। 1 চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়া, 1/2 চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিব। ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে ভাজার জন্য 1/2 কাপ বেসন দিয়ে দিব।